you will show up. Okay, I'm back on again. Finally. I'm so sorry that I don't It's know no why problem. I don't know why the internet here is too bad today. We make several live stream before, but today It's okay. It's fine. I think thank you so much for being patient with me and the internet. Okay, so please go back. Please go back with the method that you say the holistic, Yeah. something like that. Yeah. Yes. Yeah, basically, I was saying that when we study the piano, when students study the piano, very often they just come for their weekly lessons. The teacher tells them, play fast here, play slow, play loud, play soft. But the students don't really get an in-depth understanding of the music that they are studying. So it's also very important for them to do their own individual research. For example, if they're studying Bach or Beethoven, they should go into the internet, do a Google search, find out a little bit more about the composer's life, his style, and so forth, and to listen to more of the composer's works, and just to listen to more music in general. Don't restrict the listening to music to just during the practice time or whatever, but you have to immerse yourself in classical music to listen to it all the time. For example, when you're having your meals, when you're on the bus, when you're on the train, you can always listen to music because music is a language, and the Yes. more you listen to it, the more familiar you are with the idiom, Oh, and that will yes. help you. Yes, that will help the student express themselves more authentically when they actually play the music. Okay. Yes, I like the term you say that the more we listen to it, the more we get familiar with it. Yes, I agree. Yes. Yes, so um, this is for. So you think that this method is fine for the student who are like teenager or elementary because how to say that like the young children they cannot use the internet or laptop something to have research about the composer life. Do you think so? Yes, that's true. So what I do actually for the very young beginners is that, for example, if they're playing something from John Thompson or even James Bastian, and usually each piece has a title, like the zoo, the monkeys, the freight train, aeroplane, or whatever. So if I will show them pictures. I will Google it during the lesson, and I'll show them pictures or even images or videos of, let's say, the airplane, animals, whatever, just to stimulate their imagination. So it's very important for kids to understand that when they play music, they have to go beyond the notes. They have to use their imagination to create the moods that the composer wants or that the music demands. So even at a young age, it's important for the teacher to stimulate the imagination, rather than just to tell them, okay, play loud, play soft. After a while, it becomes very mechanical. Yeah. So it's good for the teacher to actually have discussions with the students. So instead of telling the student, do this, do that, which is important, talk to the student. Ask them, what do you think about this piece? Is it happy? Is it sad? Is it fun? Is it exciting? So the student knows that they are supposed to think about the music, they're supposed to play with expression. Yes. Yeah. Yes, absolutely. Yes, and like to me, when I start to teach a new piece to the student, I usually play for them, and I ask them like, how you think about this piece? What is the image that they think of when they hear the sounds, or what is the feeling? And I always want them to use their imagination Yes, that's to. very important. Yeah. Yes, and I think like music is not the sound, but that's a feeling, right? Yes, yes, absolutely. Absolutely. Okay. So, yeah. And I think it's also very important for kids or for anybody who's learning music to just experience life.
I don't know how it is in Vietnam or in Seoul, in Korea, but in Singapore, a lot of the school children are very, very busy with schoolwork. Uh, they hardly have any chance to play. And I think the whole process of playing will help to stimulate the imagination. And this is something that the parents need to understand, to allow time for this, for the kids to go out and just play, interact with friends, just to experience life. I think it's very important. It will help it will help them in expressing the music better. Oh, this is interesting. So, like in your opinion, you think that the children should experience their daily life Yes, in to their daily life, yeah. have the like. So you think what it is for? Like what's good? What this experience will have their music in learning the piano in practicing. Yes, for example, if they go to these playgrounds and there are trampolines and they jump up and down on the trampoline, they can feel that sense of bounce. So when you're explaining, for example, staccatos and all that, getting the hands to bounce on the keys, if they've experienced that sense of bouncing, they will be able to recreate it at the piano better. Um, Ah. so it's these things that happen in daily life that is, important for the kids, to express themselves. Okay. Yes. Okay. Um, yes, I think it's very interesting. Uh, so, like your students, like, do they have the same experience like that? Yes, some of the younger ones, fortunately, get quite a lot of chance to, for example, to visit the zoo, to go out to playgrounds, and I think it's very important, and to travel, to open their minds to the world around them, to listen to view the sunset, um, to uh, to take a walk near the beach, listen to the waves. Even being part of nature will help them experience life. Anything that helps them to experience life is good for their music. So a lot of the time, especially now in Singapore, and probably in Asia, because parents are having fewer and fewer children, they tend to be very protective over the child. Yes. And sometimes I feel it's not good because the child needs to experience negative emotions as well. For example, if they are bullied in school, you know, uh, if they are being scolded by the teacher in school, or even by myself, even if the teacher is unreasonable, they must learn how to cope with it and deal with the emotions. The parents should not come in to try to prevent negative emotions from or rather to prevent the kids from experiencing negative emotions, because if they have never experienced or any negative emotions, they won't be able to express themselves in a more complete kind of way at the piano. If their life is just too happy, they will never be able to play a Chopin nocturne or maybe even a Brahms intermezzo well. They need to experience a whole range of emotions for them to express the music more holistically. Mm. Wow. Wow. That is awesome. That is awesome. Thank you. Yeah, Yes, yeah, because like like they have rumor. I don't know is it correct, but yeah. like the pianist, like the young pianist, they have to practice from from 8 to 10 hours a day for a perfect performance. So like, but in your opinion, you think that okay, the kids should have the normal life. They should have the ordinary life. They should experience the negative feeling, and they should have the playtime, something like that. So in that case, they can express the music, like when they play the piano. Yes, I think personally, even for a professional pianist, I don't think it's really necessary to practice 8, 9, 10 hours a day, because uh, it's just not possible
for the concentration to last so long. So I think maybe 6 hours maximum, of very, very focused, efficient piano practicing will help you develop a very comprehensive technique. Provided, of course, you're practicing the correct way and your technical approach is correct. I mean, if you have a lot of tension problems, you have a lot of bad physical problems, then even if you practice 8 hours a day, it won't help very much. In fact, it may get worse. You may get some injury. But what I'm trying to say is that even if you practice 5 or 6 hours a day, there's still time to go out and experience life. You know, it is still possible to have a balance. I think it's very important. Yeah. Yes. And the kids should not kind of just lock themselves in the room, practice 10 hours a day. They need to develop or experience relationships with other people, with their friends. So all this again will help them experience a whole range of emotions, which they can bring to the piano. Yes. Yeah. Wow. So practicing is important, but if you go to the extreme and just practice and not experience life, yes, technically you may get very proficient, but in the long term, your music will suffer. Sorry, can you say again? I said, if they practice, let's say 8 hours a day, 10 hours a day, you know, technically they may get to be very proficient and very good. But if they don't go out and experience life, then the way they express themselves at the piano or at any other instrument will suffer. Okay. Yeah, yeah. So, Right. do you any have the experience about this situation? Like your student, do you encourage them go outside and? Yes, I do. It's not always easy to convince parents because a lot of the parents still think that the more you practice, the better you'll become. Sure, You yeah, they know? always say Yeah. that. Yes, and then now with YouTube and you know all these classical performances being so easily accessible, a lot of students and even teachers like a quick fix. For example, they'll say, "Okay, listen to this recording, and just copy it," you know, and hopefully you win a prize, you know, that kind of thing. So when they're young, up to the age of maybe 14, 15, it might work. It might work. But beyond that, if you have no creativity and you start entering big competitions and all that, people can tell. The judges can tell if what you are doing comes from your heart or whether you're just copying someone else. Yes. Yeah, yeah. So it is not always easy to convince parents to let the kids go out and play. Because Sure. they always feel that, oh, if my kid goes out to play, then he's going to miss out on his practicing time. Yes. So I think the important thing is to strike a balance. You know, you need to practice, but at the same time, you need to experience life. So yes. So in case in terms of practice, like you think that 6 hours a day is good, right? Is fine for the professional pianist. Yes, that's maximum. That's maximum. Like because Maximum, yeah. yes, I am practicing too because yes, I'm taking the course and I have to play for my teacher too. Right, right. And so you think like I just have this like my personal question. You like in 6 hours, you think that do we like divide in the slot like in the short period, or we just have the long period 6 hours like Oh, that? oh no. One should never sit for more than maximum 2 hours at a time at the Okay. keyboard. Ideally, after 1 hour, you should take a rest. You know, you should rest for maybe 15 minutes, even up to half an hour. Let your mind rest, take your mind completely off music, maybe do some emailing, go into the internet, you know, play some computer games. No, but I'm just kidding. What I'm saying is that you need to make sure that when you practice, you're 100% focused. Your Yes. concentration is 100%.
So if your mind is tired, it's actually quite counterproductive. So it's important to take breaks, but no less than 1 hour. 1 hour is the minimum. 2 hours is the maximum that Yes. you should be sitting there. Yeah. Yes. So the whole idea is to just make sure that you're 100% focused. Yeah. Okay. So, yes, yes, I experienced that. Like, I cannot sit down like more than 2 hours. That is too much for me. Yes, that's quite normal. Actually, after 1 hour, it's good to take a break. Yes. And let's go back to the holistic approach to learning the piano. I love to hear more about that. So, can you give the specific example about that? Like in like classic, like baroque music, classical music, or modern music. Do you think that what is the difference between them? Oh, well, especially when I'm teaching Bach, the Baroque period, the first thing I explain to students, even when they're very young, is the difference between the harpsichord and the piano. So I get them to watch a really, really good YouTube video called Harpsichord 101. It's a yes, Harpsichord 101. Can So you it's tie about, that? Can you tie that in yes, comments? yes, I'll type it here. Yes, Harpsichord 101. Yeah. Okay. Yeah, and this is about it's a 9 or 10 minute video, and it's very easy to watch. This is guy actually showing you different types of harpsichords, he shows you what the harpsichord is capable of in terms of the kind of sound production, and yeah, so that the students have some understanding as to the instrument that Bach composed for, So then after that, of course, you always start with you always explain, for example, Bach is polyphonic and it involves different voices. So with my younger students, I tell them, if it's a two-part invention, imagine two people having a discussion, and at any one time, one person leads, the other one listens, and so forth. So basically, it's just stimulating the imagination to understand what is happening in the music, rather than, okay, here loud, here soft, here crescendo, there decrescendo. Yeah, it Yes. becomes very mechanical. But so the important thing also is to, as I said before, to have an understanding of the composer's style. Uh, I sometimes play YouTube videos for students, but I always tell students not to listen to one version of the piece too much. They can listen to a few versions. After they have an idea of how the piece should sound, they should completely stop listening to the piece that they're learning until after they have finished their piece. So the idea is not to have them imitate, and to have them study the score. So a lot of students, I think they neglect what's written in the score, especially composers' markings and stuff like that. So I'm constantly asking them questions like, what does allegro mean? What do these little dots over the notes mean? So that they understand that it's important to follow the composer's instructions. Yes. Yes. I agree with you. Yes, I think it's very, very important to like understanding deeply Yes, the score or the composing life. But like yes, when I see on YouTube, like some pianists they play like a song but in a different style. Do you yes. like they have the different style of the songs? So in that case, you think do they really play that song in the composer style or in their style? Like they express the song in their way? Yes. For example, if they are playing Mozart like Chopin, then I will have to say something. But it's important to let the students know why they are doing something incorrectly. All right. But again, music can be very subjective.
music is very, very subjective. So it's also important to explain to the students that there are many ways of looking at things. Okay, sometimes the boundaries may not be so clear cut. Sometimes boundaries may not be so black and white. Um, yeah, but for example, if they have excessive rubatos or they have a lot of pedaling in a fast movement of, let's say, Mozart, then I think it's up to the teacher to explain why it's inappropriate, what the composer is looking for, how the characteristic of the piano during that time affects the way they interpret the music. Yeah. Yes. And so coming back to Mozart, again, if there are students playing any of the sonatas or whatever, I usually play them recordings of the forte piano, to let them understand that the instrument was more brittle, crisp, and the textures were not so wet. So they cannot like have big swashes of pedaling and play it like Debussy. Yeah. So there Yes. are boundaries, but students need to know also that, and it's very important for the teacher to let the student understand that there are many ways of looking at things. There are many options, not just one way. But certain things are just not correct. But there are many gray areas as well. Yes. Okay. Yes. All right. So, do you feel you want to take a rest? You can bring some water and I'm okay. No problem. No problem. I have some water here with me. Yeah. yes. So, if you want to take a rest, I will translate a little bit about Sure. what you say. Or we could keep going and then we can finish as time because we only have a short time, 45 minutes. Okay, that's fine. You can, whatever is more comfortable for you. I think I will go with you because I'm quite free today, like morning. It's All right. so All right. okay. So Mm. yes. Um, okay. Yes. So I talk a little bit about what you say to the audience. I think they just a little bit. I will talk in Vietnamese. I will translate a Sure. little bit. Yeah. Sure. Yes. Mm. Thì các bạn ơi, nãy giờ thì mình và thầy có nói chuyện với nhau một chút về cái phương pháp, cái approach thì nó không phải giống như là phương pháp, nhưng mà nó giống như là một cái cách tiếp cận vậy đó. Nó như là một cái cách tiếp cận dành cho người học chơi piano. Thì nó cái tên là holistic approach to learning the piano. Thì cái cách tiếp cận này á, theo cách mà thầy giải nghĩa thì mình thấy rất là hay, và mình nghĩ rằng là trước đây mình cũng không có được dạy giống như vậy. Thì theo thầy nói rằng là giáo viên ở châu Á của chúng ta đó thì thường hay khi mà dạy một cái piece, một cái bài tiểu phẩm piano cho học sinh thì thường là hay bảo rằng chỗ này là phải nhanh lên, chỗ kia là phải chậm lại, chỗ kia là phải to lên, rồi phải chỗ nào làm sao làm. Nhưng mà chúng ta lại thiếu đi cái sự gọi là cái sự dẫn dắt học sinh, là hướng dẫn cho học sinh là phải tìm hiểu về cái bài đó, tìm hiểu về cái người nhạc sĩ sáng tác bài đó, tìm hiểu về cái phong cách sáng tác của người đó. Hoặc đôi khi là thầy có ví dụ là khi mà chúng ta dạy nhạc của Bach á, thì thầy có dạy nhạc của Bach cho những học sinh nhỏ tuổi, thì thầy cho các bạn ấy xem ở một cái YouTube, đó là Heartsease Core 101, thì các bạn có thể xem cái comment của thầy. Thì thầy nói rằng là cái YouTube này nó cho học sinh thấy rằng là cái nhạc cụ đó được chế tạo như thế nào, rồi cái cách chơi cái nhạc cụ đó như thế nào. Và mình thấy rằng đây là một cái ý tưởng, một cái phương pháp tiếp cận được với cái việc tập luyện piano, nó rất là thú vị, mà mình nghĩ rằng là rất là cần thiết cho những người học piano chuyên nghiệp, và đặc biệt là kể cả mình. Trước giờ thì chúng ta thường hay nhìn cái sheet nhạc của chúng ta đánh, chúng ta thường hay nhìn là chỗ đó nó có bao nhiêu nốt, rồi nốt đánh như thế nào, ngón tay như thế nào, chứ chúng ta thường không có thật sự quan tâm đến cái việc rằng là cái âm nhạc thời kỳ đó thì như thế nào, nhạc sĩ đó sáng tác với phong cách ra làm sao. Ok, và bây giờ thì mình sẽ
tiếp tục quay trở lại với thầy. Và nếu như mà các bạn có những cái câu hỏi nào về cái chủ đề này thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới phần comment này và mình sẽ hỏi thầy và chúng ta sẽ cùng nghe thầy giải đáp luôn. Okay. Oh, hi Ben. I don't think that it's trail now. It's trail. I mean, like it's an hour now from the beginning. Okay, so let's wrap it up quickly. Sure. Yes. Sure. Yeah. So I think so. If you have, let's talk about this approach. If you have like few things about how about 3 things or 5 things about this approach, what do you say? Okay, first of all, I would say to the parents, okay, in addition to your weekly piano lessons, it's important to take theory lessons. Theory, all right? Okay. And even composition. If the child is old enough, they can start. Composition will help them understand why the composer wrote something a certain way, and together with the theory lessons, the theory teacher should cover a little bit of music history along the way as well. Yes. Okay. And well, for example, in Singapore, I have some students who go to a theory teacher whom I work quite closely with. So the theory teacher will cover music history as well as theory, and he will actually cover the theoretical, the structural aspects of the piece that they're learning. For example, they're learning a Mozart sonata, then this teacher will talk about the structure, the harmonic language, and things like that. So wow, that's again, that's a huge work. Yeah. So it's a holistic, it's a more in-depth, more all-rounded approach to learning the piano. Okay. So take theory lessons, take piano lessons, and listen more. Yeah. Listen. Yeah. Okay. Have it in the background all the time. Like when you're eating, when you're on the train, when you're on the bus, just listen to music. Just listen to classical music. Yeah, preferably. Classical music, yes. Yeah. Okay, so we have take theory lessons and listen more. Anything else? Of course, and the practicing is important. I'm not saying practicing is not important, but of course, if I talk about technique, it can last another hour. But it's also very important to practice correctly and to practice with a relaxed arm, so that you prevent injuries and this kind of thing. Yes. Okay. Yeah. Okay. Yes. And you think that's good, right? Like. Right. Yeah. Theory lessons, listen more, like listen classical music every time. Right. And practice. Right. Go out. Yes, and to go out and experience life. That's very important also. Yes, go out and play. Go out and play, go and have good food, watch movies, go to plays, go to museums, stimulate the mind. Yeah. Yes, okay. Yes, I think we have enough here. Okay, so thank you so much, Mr. Ben. I am so thank you, Nana, to have you here. I wish we can have a meetup in Korea next year if you have time. Sure, no problem. Yes, I would like to invite you a cup of coffee or something Vietnamese meal. Yes, thank you. I would love that. Yeah. Have you ever tried Vietnamese meal food? Oh yes, it's quite common in Singapore. Ah yes. Yeah, I like the pho especially. Pho? Yeah, yes. Pho, yeah, it's pho, delicious. Yeah. Yes. Okay, so have a good day, and I wish you all the best luck with your plans in future. Yes, thank you, Nana, and have a good week ahead. Yes, thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Yes. Ok, mọi người ơi, hy vọng rằng là mọi người vẫn còn ở lại đây và nghe mình. Đây là một số cái mà mình sẽ phiên dịch lại. Thì thầy nói rất là nhiều, thầy rất là nhiệt tình chia sẻ với mình rất là nhiều những cái ý tưởng mà mình nghĩ rằng là không chỉ dành cho giáo viên dạy piano không, mà còn dành cho những bạn học piano chuyên nghiệp. Thì
Để tóm gọn thì thầy nói đến 4 cái ý này. Số 1 đó là song song với việc học thực hành thì chúng ta nên học về lý thuyết âm nhạc. Chúng ta nên có những cái buổi học về lý thuyết âm nhạc, mà có thể là học về composition, học về sáng tác, để mà chúng ta hiểu rằng là nhạc sĩ đã sáng tác, vì sao lại viết nhạc theo cái cách như vậy đó. Hoặc là trong cái buổi học theory thì chúng ta cũng nên học về music history, có nghĩa là học về lịch sử âm nhạc. Và cái việc mà chúng ta học về lịch sử âm nhạc thì chúng ta có thể học được về những cái phong cách của các nhạc sĩ. Qua những cái bài học đó thì chúng ta hiểu hơn về những cái phong cách của những nhạc sĩ mà họ sáng tác những cái những cái tác phẩm, và từ đó mà chúng ta có thể gọi là express cái music, có nghĩa là chúng ta có thể chơi âm nhạc theo một cái cách mà nó đúng với cái thời kỳ đó hơn. Và cái điểm số 2 mà thầy nói nữa đó là chúng ta nên nghe nhiều hơn, listen more. Thì đối với ngay cả đối với những bạn pianist chuyên nghiệp, hoặc là đối với những bạn đang học piano từ nhỏ, có nghĩa là những bạn nhỏ học piano, thì chúng ta nên tạo dựng một cái thói quen nghe nhạc, đặc biệt là nhạc classical, nhạc cổ điển đó. Nghe khắp nơi, nghe mọi lúc mà chúng ta có thể nghe được. Chúng ta không nên quá strict, có nghĩa là không nên quá đóng khung cái phong cách mà chúng ta nghe. Chúng ta nên nghe nhiều cái thể loại, nhiều phong cách. Bởi vì thầy có nói một câu mình thấy rất là hay, mình muốn trích dẫn lại, đó là the more we listen to it, the more we get familiar with it. Nghĩa là chúng ta càng nghe nhiều thì chúng ta sẽ càng có cái sự gần gũi với cái âm nhạc đó, và chúng ta càng dễ dàng hiểu về nó nhiều hơn. Điểm thứ 3 đó là thầy nói cái điểm này mà mình thấy rằng là ở Việt Nam của mình, ở Việt Nam chúng ta thì thường hay không nghĩ về cái này nhiều. Đó là thầy nói rằng là pianist, có nghĩa là những bạn nhỏ học piano thì nên đi ra ngoài và chơi nhiều, và experience, có nghĩa là nên trải nghiệm cái cuộc sống thường nhật hơn là chỉ đóng cửa ngồi trong nhà và tập luyện. Thì đây là một cái đây là một cái quan điểm mà rất là, theo mình nó hơi mới. Bởi vì thường phụ huynh hoặc là giáo viên, chúng ta thường hay nghĩ rằng là phải càng tập nhiều lên, tập phải 8 tiếng, 10 tiếng thì nó mới hiệu quả, thì nó mới giỏi được. Nhưng mà mình tin rằng là điều thầy nói là đúng, bởi vì thầy có mình không biết nữa, nhưng mà nếu các bạn xem ở trên website của thầy benjaminlow.com thì các bạn sẽ thấy rằng là thầy là một người giáo viên rất là đam mê và nhiệt huyết, và thầy có rất là nhiều học sinh đạt được những giải thưởng lớn, cũng như là thầy có rất là nhiều buổi masterclass. Thì thầy nói rằng là chúng ta phải đi ra ngoài, học sinh học piano phải đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài, phải chơi với các bạn. Và thậm chí rằng là nếu như mà đứa trẻ nó có những cái trải nghiệm tiêu cực về cuộc sống thì phụ huynh không có nên trốn tránh cái điều đó. Tức là phụ huynh không có nên bảo vệ, không có nên prevent, tức là không có nên ngăn ngừa cái việc đó. Bởi vì khi mà đứa trẻ nó có những cái sự trải nghiệm đó thì nó sẽ produce, có nghĩa là nó sẽ express, có nghĩa là nó sẽ diễn tả âm nhạc một cách thật hơn, một cách chân thật hơn, một cách đầy đủ hơn là một đứa trẻ chỉ có trải nghiệm những cái điều tốt, trải nghiệm những cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Thì thầy khuyến khích rằng là phụ huynh nên cho trẻ đi ra ngoài chơi nhiều hơn, nên cho trẻ trải nghiệm cuộc sống đầy đủ hơn với những cái cung bậc cảm xúc của một đứa trẻ bình thường. Chúng ta không nên quá bảo bọc trẻ. Đó là cái quan điểm chung của phụ huynh tại châu Á. Thì chúng ta thường là sợ là trẻ, ví dụ như là những ba mẹ mà có con học piano thì thường con mà đi theo cái hướng piano chuyên nghiệp thì thường là không muốn cho con đi chơi nhiều, sợ là đi chơi nhiều thì không có thời gian để tập đàn. Hoặc là một số ba mẹ thì thường là không có muốn, sợ con là sẽ gặp phải những cái thành phần xấu, hoặc là những cái trải nghiệm không tốt.
nhưng mà họ lại tin rằng, thầy thì lại tin rằng là những cái trải nghiệm, những cái negative này, những cái negative experience này sẽ giúp cho đứa trẻ gọi là thể hiện được âm nhạc một cách tự do, một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. Vì các bạn biết rằng là một số những cái tiểu phẩm như là Chopin chẳng hạn, thì nếu mà đứa trẻ mà nó có quá nhiều những cái như là đứa trẻ nó không có cảm nhận, nó không có experience được những cái negative feeling á, thì rất là khó chơi được nhạc Chopin, đúng không? Nó không đủ cái độ sâu sắc, cái độ buồn hả? Có thể nói như vậy. Ok. Và điểm cuối cùng thầy nói đó là practice correctly. Tập luyện là một cái gì đó rất là quan trọng, nhưng mà tập luyện thì cần phải đúng cái phương pháp và đúng kỹ thuật. Thầy cũng đề nghị rằng là 6 tiếng một ngày, 6 tiếng một ngày là một khoảng thời gian là tốt nhất, đầy đủ, gọi là ok nhất cho những pianist mà đi theo con đường chuyên nghiệp, hoặc là những bạn trẻ mà những bạn nhỏ mà đang học piano. Những bạn nhỏ học piano mình nghĩ rằng là thường á thì chúng ta nên phụ huynh thì thường nên là đưa cái thời gian nó phù hợp đối với cái lứa tuổi. Nhưng mà đối với những bạn đã lớn rồi á thì 6 tiếng một ngày, thầy nghĩ rằng là đó là cái thời gian lý tưởng nhất. Và trong 6 tiếng đó thì chúng ta chỉ nên ngồi lâu nhất là 2 tiếng một lần. Và sau đó thì chúng ta relax, chúng ta thư giãn, chúng ta làm cái gì đó, ăn uống một cái gì đó, chơi một cái gì đó, như hồi nãy thầy có nói là play video games. Rồi sau đó thì chúng ta trở lại. Và đặc biệt đó là cần phải tập luyện với một cái kỹ thuật đúng, với một cái phương pháp đúng. Chứ nếu như mà 8 đến 10 tiếng một ngày, hoặc là 3-4 tiếng một ngày, nhưng mà chúng ta không có phương pháp đúng, chúng ta không có cái kỹ thuật đúng, thì chúng ta cũng sẽ không có đạt được cái gì hết với khoảng thời gian đó. Và thầy cũng có mention đó là relax arm, có nghĩa là tập với lại cái gọi là cái phần vai phải thật thư giãn đó. Thì nó cũng cái này nó liên quan đến kỹ thuật, thì nếu mà được thì mình sẽ mời thầy có một cái buổi livestream nói về kỹ thuật. Kỹ thuật piano thì nó rất là rộng và không thể nào nói trong một cái livestream ngắn như vậy được. Ok. Và đó là tất cả những ý mà mình đã khái quát lại và tóm tắt lại. Nếu như các bạn có những câu hỏi nào muốn dành cho thầy Benjamin, các bạn có thể comment dưới đây, hoặc là các bạn có thể inbox cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem livestream này. Đây là livestream được thực hiện một phần của dự án Teach for Pro, là một dự án dành cho giáo viên dạy piano tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn vào chương trình lần sau. Chào tạm biệt.